Hi all, today we are going to discuss about the PL bar SQL procedures. So PL bar SQL procedures lotu പോകുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് we should discuss what is PL bar SQL subprograms. We know a subprogram is a program or a program unit or a module that performs a particular task. ഇല്ലേ, ഒരു particular task perform ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് subprograms. So these subprograms are combined to form larger programs so that the program complications നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, പ്രോഗ്രാമിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആക്കാം. അതിനാണ് നമ്മൾ സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എ സബ് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ബി ഇൻവോക്ഡ് ബൈ എനി അതർ സബ് പ്രോഗ്രാം ഓർ എ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് സെൽഫ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദി കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാം. സി ദ സബ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സബ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ്. അത് ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ബീൻ കോൾഡ് ബൈ എ കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാം. അല്ലേ, മെയിൻ പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സബ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കോ അതിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. A subprogram can be created at a schema level. We know what is a schema level. ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലെവലിൽ schema ലെവലിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Then we can write inside a package. പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾസിനെയാണ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പാക്കേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻസൈഡ് എ PL bar SQL block. We'll see how we can write in a PL bar SQL block. Okay. So at schema level and package എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. So at a schema level, subprogram is a standalone subprogram. അതായത് ഒരു as similar to that of a function പോലെ തന്നെയാണ്. ഫംഗ്ഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്കീമ ലെവലിൽ സബ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് ക്രിയേറ്റ് പ്രൊസീജിയർ കീവേഡ്. ക്രിയേറ്റ് പ്രൊസീജിയർ കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ ആയിരിക്കും ഒരു സബ് പ്രോഗ്രാം, ഒരു സ്റ്റാൻഡലോൺ സബ് പ്രോഗ്രാമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ സ്കീമ ലെവൽ. And it is stored in the database as well and can be added or deleted using a drop function. അല്ലെങ്കിൽ drop എന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് we can easily delete that particular subprogram. Okay, in a subprogram which is created inside a package is a packed subprogram. അപ്പോൾ പാക്കേജിനകത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്പ്രോഗ്രാമിനെ പാക്ഡ് സബ്പ്രോഗ്രാംസ് എന്നാണ് പറയുക. So it is stored in the database and can be deleted only when the package is deleted. അപ്പോൾ മറ്റ് സ്റ്റാൻഡലോൺ സബ് പ്രോഗ്രാം പോലെയല്ല, ഹിയർ ദ സബ് പ്രോഗ്രാം കൻ ഓൺലി ബി ഡിലീറ്റഡ് ഇഫ് വി ഡിലീറ്റ് ദി പാക്കേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് ദ പാക്കേജ് യൂസിങ് ദി ഡ്രോപ്പ് പാക്കേജ്. എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂസിങ് ഡ്രോപ്പ് കീവേഡ്, അല്ലേ, ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. And the SQL PL bar SQL the subprograms are named as PL bar SQL blocks. നമ്മൾ PL bar SQL സബ്പ്രോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ PL bar SQL blocks എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻവോക്ഡ് വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഇൻ PL bar SQL there are two types of subprograms. The one is called as a function and other is called as a procedure. Both are different. So what is a function? Function is like our CPP like നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് function. So these subprograms will return a single value to where it has been called. ഇല്ലേ, ഒരു കോൾ വരുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഒരു വാല്യൂവിനെ തിരിച്ചയക്കും, റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് as a function. But in the case of procedure, they do not actually return a value, but it perform another action such as changing the value. അതായത് ഒരു വാല്യൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിട്ടേൺ ആക്ച്വലി. അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഇൻ PL bar SQL. So now we are going to discuss what is a procedure in PL bar SQL. So we'll discuss the parts of PL bar SQL. So a PL bar SQL stored procedure, it is called as a stored procedure or simply as procedure, is a block which performs one or more specific task. അപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ സ്പെസിഫിക് ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ PL bar SQL procedures യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So it is just like a procedure in other programming languages. Okay, so a procedure always contain a header and a body. ഇത് കോമൺലി പറയുന്നത് ഹെഡർ ആൻഡ് ബോഡി എന്നാണ്, ബട്ട് സിൻറ്റാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഇൻ ഹെഡർ
The header contains the name of procedure and the parameters or variables which is being passed through the procedures. Similar to that of a function. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഹെഡറിനകത്ത് ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേര്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ദെൻ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, their variable names, then what are the type of the parameters, etc. That all things will be in the header part. And in the body, which contains the declaration section, you know what is a declaration section, right? We declare some variables, variable declaration, then other execution part, as well as the exception section. If there exists any exception section, they are being held by the body part. Okay, so this is the syntax for PL bar SQL procedures. So to start a procedure, we use a keyword create or replace procedure with a procedure name. Within bracket, if it holds some parameters, we can write parameter list. Then is declaration section, then begin. From the begin, the execution section begins. Okay, and within the begin, if there exists any exception, we can write in the exception part. And a procedure is being ended using a end keyword with a semicolon, and also there is a slash after an end. Adu njan idil ezhuditilla, there is a slash. Okay, we'll see the example for printing a hello world program. So create or replace procedure greetings, where greetings is the name of the procedure. See, greetings, procedure name are user defined. Okay, user defined ആണ് procedures എന്ന് പറയുന്നത്. Then here I am writing as എന്ന കീവേഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. as or is can be used. Then begin dbms.out.put line hello world. You know what is dbms.put line? It is a function for printing the data, right? Hello world. End greetings, കണ്ടോ, end procedure name semicolon and with a slash backslash simple. So after executing this particular code, what it will produce the following: procedure created, and it will print the hello world. ഒരു hello world കൂടി print ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഇത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ ഓക്കെ താഴോട്ട് അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. എനിവേ hello world എന്നുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആയിരിക്കും അത് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, then how to execute this procedure? For executing the procedure, we use the keyword execute. Okay, when using the keyword execute, the calling the name, or either we can use execute keyword or by calling the name of the procedure from another block, another PL SQL blockil നിന്നും നമുക്ക് ഒരു കോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ we can produce an execute keyword. അതായത് say for example execute greetings എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ hello world എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. So before how to call a program, how to call a procedure is, a procedure can be called within another PL bar SQL within the begin and the end statement. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം say for example there is another PL bar SQL block ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് begin എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഡിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് കോൾ ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജിയർ നെയിം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് കൺട്രോൾ പോവും. ഗ്രീറ്റിംഗ്സിനകത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഹിയർ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഹാസ് എ ജസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെസ്സേജ് hello world, so it will be printed. So how to delete a procedure? We can delete a procedure using a drop command. Drop procedure. Drop procedure name will drop that particular procedure. So example ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, drop procedure greetings will delete the particular procedure named greetings. Okay, then as it is a procedure just like a function, it consists of many parameters. Like പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇല്ലായിരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് എനിഹൗ ദർ മേ എക്സിസ്റ്റ് സം പാരാമീറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് 3 രീതിയിലാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ
change the value of parameters, right? അതെങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So a parameters can be of any of these three types: an in parameter, an out parameter, and an in out parameter. So in parameter is nothing but it is a parameter having an inbuilt value, ഒരു constant value ആയിരിക്കും. It can be a literal or a initialized variable or an expression. So നമുക്ക് ഒരു പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we can declare the variable in the procedure as an in parameter. And if we want a result from a procedure, if we want a result from a procedure to a calling program, we should declare it as an out parameter, that is pass by value. It's like it work like a pass by value. It is actually not passing the value, it just changes the content of the variable. And what is in out parameter? If we declare a variable as an in out parameter, then either we can send a value, give a value to that variable, or we can get a value from that particular variable. So we will see how an in out and in out parameter works. So consider a program, ഒരു ഫൈൻഡിങ് എ മിനിമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിനിമം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. സി ഡിക്ലെയർ A number, B number, C number. All these things are variables A, B and C. Then procedure find min of x in number, y in number, z out number. Here x is a variable of data type number of in type, അല്ലേ? in എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ടൈപ്പാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് എ വാല്യൂ ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഗിവ് എ വാല്യൂ. അതായത് ഇതിനകത്തൊരു വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വരും, ബട്ട് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സിമിലർലി ദ വേരിയബിൾ y and c, z is a variable of data type number and of type out, so that z has a privilege to change the value of some variable which is assigned to it. Okay, so we'll see that ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ create or replace procedure എന്ന് കൂടി എഴുതി ചേർക്കുക. Okay, then begin. Create or replace procedure find min. So what is the name of the procedure? Find min is the name of the procedure with these values. And is begin if x is less than y, that is what is the value of x and what is the value of y, compare it. If x is less than y, then value of x is assigned to z. So z holds the value of x, else z holds the value of y. You know how minimum number is find out, right? ആ സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അതേ കോഡ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സി പി നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. സി അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബിഗിൻ ഈസ് ദ വൺ വിച്ച് വി എക്സിക്യൂട്ട്. അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ or കമ്പാരിസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. സി ബിഗിൻ a equal to 23. A is a what? A is the variable having a data type number, so a will hold the number 23 and b will hold the value 45. And see here the procedure is being called. Find min a, b, c, where a holds the value 23, b holds the value 45 and c holds nothing now. പക്ഷേ ഇത് ആർക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി എയുടെ വാല്യൂ എക്സിലായിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്യുക, ബിയുടെ വാല്യൂ വൈയിൽ, സിയുടെ വാല്യൂ ഇസഡിൽ. ആൻഡ് വെൻ എവർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ബീൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ്, ദ കൺട്രോൾ വിൽ ഗോ ടു ദി പ്രൊസീജിയർ. ആൻഡ് എക്സ് ഹോൾഡ് ദ വാല്യൂ 23, വൈ ഹോൾഡ് ദ വാല്യൂ 45 വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ഇനിഷ്യലൈസ്ഡ് വാല്യൂ, ഇല്ലേ? ആൻഡ് ഇസഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് എനിത്തിങ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? 23 വിൽ ബി, അതായത് ഏതാണ്? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇസഡിൽ വരിക. ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി വിൽ ബി അസൈൻഡ് ആസ് 23. ആൻഡ് dbms.out.put line minimum of 2345 is the value of c which is 23. This is how a procedure is being called using in out data types അല്ലെങ്കിൽ parameter calling. And this is another example of in and out.
to find the square of a number. So declare a number. Here also you should write create or replace procedure. Okay, create or replace procedure square num x in out number. See, here x is a variable of type of data type number of type in out, so that x can hold a value as well as x can give a value or change the value of a variable. Is begin x equal to x star x and end. See, ഇവിടെ end close ചെയ്തിട്ട് സ്ലാഷ്, ഇവിടെ സ്ലാഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫൈനൽ എൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക. സോ ഇവിടെ പ്രൊസീജിയർ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ബിഗിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. എ ഈസ് ഇനിഷ്യലൈസ്ഡ് വിത്ത് എ വാല്യൂ 23 ആൻഡ് സ്ക്വയർ നം ഓഫ് എ. ഹിയർ എ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് ബീൻ കോൾഡ് with the value 23, right? So a will be assigned to x, so x will hold the value 23. After that x is been multiplied, x square കണ്ടുപിടിക്കും, and again x will be assigned. x എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. So a will hold the value 529. After that a put line statement is been executed where a is equal to 23. And here now another example ആണ്. അത് നമ്മളൊരു ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലും DBMSനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എംപ്ലോയി ടേബിളിനകത്തുള്ള ഓൾട്ടറേഷൻസും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. So how we can implement a procedure in such like a program. So here is a statement for increasing the salary of an employee or any number of employees based on their employee number. Okay, see, ഇവിടെ create or replace procedure raise salary എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. See, ആ parameters list അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Here what is the name of the procedure? Raise salary. Is begin update EMP salary ആണ്. EMP set salary equal to salary plus 1000, അതായത് 1000 ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുക. where EMP number equal to 7989. And after executing this, when I set a commit statement, what happens? 7989 എന്ന എംപ്ലോയി നമ്പറുള്ള ആളുടെ സാലറി ആയിരിക്കും 1000 കൂടുക, ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവുക, ഇല്ലേ? സോ do I know what is the employee number for each and every person? ഇല്ല, അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. So what I should do? ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ കൊടുക്കണം. EMP നമ്പർ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഞാനൊരു എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്താൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന കോഡ് ഐദർ എൻ്റെ ജാവ കോഡായിരിക്കും, ഏത് കോഡിലാണെങ്കിലും ഞാനൊരു EMP നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് നമ്പർ വിൽ ബി അസൈൻ ടു ദ വേരിയബിൾ വിച്ച് ഐ മെൻഷൻ ഹിയർ, ഇല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ തവണയും എംപ്ലോയി നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ അസൈൻ എ വേരിയബിൾ ഹിയർ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഐ റൈറ്റ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്പർ ആൻഡ് ഇസ് എൻ ഇൻ വേരിയബിൾ. സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വഴി അസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് എംപ്ലോയി നമ്പറിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് ദ സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഓഫ് 1000. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് എനിക്ക് 1000 ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക, ചിലർക്ക് 2000 ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് 500 മതി. സോ ഹൗ വിൽ ഐ ചേഞ്ച് ദിസ് വാല്യൂ, 1000 വാല്യൂ? ഐ വിൽ അസൈൻ അനദർ വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 7989 എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ കണ്ട തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ കണ്ട ആൾക്ക് 1000ഉം ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരാൾക്ക് 2000ഉം മതി. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് ഞാൻ ഓക്കെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയി കോഡ് ഞാൻ ഇട്ടു, ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇട്ടു, ബട്ട് ഐ ഷുഡ് ചേഞ്ച് ദിസ്, ഇല്ലേ? സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ മേക്ക് ദിസ് വൺ ഓൾസോ എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് നമ്പർ. അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന 500 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇന്ന എംപ്ലോയിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈ എമൗണ്ട് വിൽ ചേഞ്ച്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള 100 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ചേഞ്ച്. സോ ഐ ചേഞ്ച് ദിസ് ആസ് AMT, എമൗണ്ട്.
സി എമൗണ്ട്. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ whatever value will be in the amount variable it will hold there, and whatever will be the value of E it will hold there. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, for any employee number for whatever amount I can increase the salary. And after that, after commit, what I should do, I should apply that particular, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയിയിലേക്ക് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ബട്ട് ഐ ഷുഡ് സെലക്ട് ദാറ്റ്, ഇല്ലേ, അതിനെ ഔട്ട് ചെയ്യണം, അതിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ സാലറി ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഇല്ലേ, ആ അപ്ഡേറ്റ് ആയി വന്ന സാലറി ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഐ അസൈൻഡ് അനദർ വേരിയബിൾ നെയിംഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനദർ വേരിയബിൾ എടുത്തു. So select sal into s. So what happens, ഇപ്പോഴത്തെ current incremented salary will be assigned to s from EMP where EMP number is E. അപ്പോൾ E എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയ സാലറി എസ് ആയിട്ട് അസൈൻഡ് ആവും. So this is how a salary raise will be applied. Okay. Hope you understand this video. Thank you.